Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Tonight, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, a lot is taking place so fast. Therefore, everybody must work hard to stay on the cutting edge as far as making sense of our politics is concerned, and of course, remaining on top of all matters. Tonight, this is Sound Candy Talk Live. 72 people have cast their vote already, and only 42 have liked the video. Justified. So from the look of things, the majority of Kenyans think the government need to up their. Glad to report we are back on the main channel as well, and therefore we are asking everybody to join from wherever you are. Sound Candy Talk Live YouTube channel, and we are also live on X as well as extended to Facebook. Tonight, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, a lot is taking place so fast. Therefore, everybody must work hard to stay on the cutting edge as far as making sense of our politics is concerned, and of course, remaining on top of all matters. Tonight, this is Sound Candy Talk Live. 72 people have cast their vote already, and only 42 have liked the video. Justified. So from the look of things, the majority of Kenyans think the government need to up their. Glad to report we are back on the main channel as well, and therefore we are asking everybody to join from wherever you are. Sound Candy Talk Live YouTube channel, and we are also live on X as well as extended to Facebook. Tonight, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, a lot is taking place so fast. Therefore, everybody must work hard to stay on the cutting edge as far as making sense of our politics is concerned, and of course, remaining on top of all matters. Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Audio
Good day, ladies and gentlemen, and welcome back. This is Sound Candy Talk, the home of everyone and the home where people speaks and share their views too. I'll be hosting tonight, and welcome for the show tonight. I'll be hosting Disown and be having a courtesy of other parts who will be partnering with us tonight to make sure that everything that goes on smoothly. Sorry for beginning a little bit late, but we are still moving on swiftly. I'm not feeling quite well, but thank you for those who are still joining. Tell me where you're joining and tell me where you're watching me from. It will be good and it will be great so that I can also shout out to you and also mention you as you are also giving out your views too, as even we are moving on swiftly. So I want to remind you this is Suncan Talk. Please subscribe the first time coming across the channel so that we can have the good open forum together and good talk together, and it will be good. Today we have seen a lot of things that's happening. One of the things that's happening is the story that hits the headlines today of Gen Z's trying to say that on this 25th they will go on road this morning. And there's a lot of things that are being seen behind them, but we see the determination of the Gen Z's and also the Kenyan people because they are tired with what the government is serving them. And because of the tired they feel or what they are experiencing it, they have decided that enough is enough. So they have decided like we will go on the road so that the government should hear us. And that's what they have decided. So we will be checking more details towards that and be checking more details towards their pursuit to the road. And also this morning, we will also have another great show today, lined up with the things that are happening during the day. I'll be taking out and giving you the updates that will be happening in Nairobi today. So I want to welcome you all. Feel free, feel part and parcel of this, as even having the great conversation together. Let me begin the conversation on the point of what are we expecting tomorrow or today? What is the views from the ground? What is it Kenyans are cooking that has made the world come at a standstill? There are a lot more that Kenyans have been doing, saying that they need justice, but you found that the justice is not there to be seen. Find that they still wonder who to blame or where to go, but the justice not yet. They still stand to fight for their lives, fight for they try to fight for everything because of what happened on June 26. But the Kenyans have not get justice. The cry for justice is still high on a high note because it's now 1 year. They're saying that the president gave the promise that to make sure that he care for the people who lost their families, but it was just promised so that the chaos should go down. So tomorrow they're going to demonstrate for justice and for their peace. So as we are checking towards that, what has it happened throughout the day? This is one of the things that happened towards the day. Na licha ya ahadi za fidia kwa waathiriwa wa maandamano ya mwaka jana, familia hizo bado zimesalia bila majibu yoyote. Katika kaunti ya Kirinyaga, familia ya John Mwangi imesalia na upweke baada ya kijana wao kuaga dunia kutokana na majeraha ya moto aliyopata wakati wa maandamano. Mwanahabari wetu Laura Otieno anarejelea kumbukumbu zake mwaka mmoja baadaye. Wingu la majonzi katika kijiji cha Gitaraga, kaunti ya Kirinyaga. Margaret Wamboi akigubikwa na mawazo kando la kaburi la mwanawe. John Mwangi aliondoka nyumbani kushiriki maandamano. Nia yake ilikuwa kuishinikiza serikali kutoa nafasi za ajira ili aikimu familia yake. Nakumbuka kuna wakati alikuwa umekuja pale kwa uwanja wa Mokoi akisema ya kwamba kwa sababu mama yangu ni mzee haezi enda mahali, mimi unulia tukuku, tumbuzi, lakini yenyewe bado naona kwamba kama naweza pata ng'ombe ambayo naweza kumsaidia akikamua, itakuwa afadhali yenyewe. Lakini kwa bahati mbaya kabla hata hii hatujaipata, baadaye akawa amefariki kuhusu bila kulipigwa na askari na tia gas huko.
Mwangi alipata majeraha ya 65% kwenye sehemu ya chini ya mwili baada ya kulipukiwa na mtungi wa kitoa machozi. Kwa miezi 9 alistahimili uchungu, familia yake ikifilisika kutokana na gharama ya matibabu. Tumekuwa na shida mingi juu tulikuwa tunamtumia pesa, tulikuwa tunakosa hata fare ya kwenda huko Kenyatta huko Nairobi juu ya ukosefu wa pesa. Tulikuwa tunachanga kidogo kidogo tunamtumia pesa ndio apate ya matunda. Na mara ya mwisho tukasikia ameaga dunia. Sasa akaacha biru ilikuwa ya 1.2 million. Mwili wake hatimaye ulirudishwa nyumbani tarehe 11 Aprili. Na sasa familia hii ikimtaka rais kuhakikisha uwajibikaji wa maafisa wa usalama. Awaambie watoto ni watoto, awachane na hiyo tabia ya kuangamisha vijana, kwa sababu tunaelekea uchaguzi. Sijui atachaguliwa na nani. Sasa namuomba akubali tu kusimamisha hiyo, ndio atapata watu wa kumchagua kwa hisani yake. Kidonda bado kinatoneshwa, ahadi za serikali za kufidia waathiriwa zikisalia njozi za mchana. Familia hii ikitumai kuwa kifo cha mwana wao kitakuwa mwanzo wa ukombozi wa taifa ili angalau kupoza mioyo yao. Laura Otieno, Runinga ya Citizen. Hii ndio moja wapo baadhi ya vitu ambazo zimetokea na vitu ambazo zinafanya Wakenya wanalia machozi, manake mambo ambayo yamefanya Wakenya hata kwenda barabarani leo ni haya. Hii ndio imewafanya Wakenya kujitokeza leo na kusema kwamba tutaenda barabarani ili tulilie haki za wale ambao waliweza kuumia, kwa sababu wanasema serikali imeahidi lakini hakuna kitu imefanya. Nini imefanya mpaka sasa? Hilo ndio linaweza kuhuzunisha. Hii ndio inaweza kuwapa hasira ya kurudi barabarani. Acha tutazame hii. Na tukiachana na hayo maandamano ya kesho, ni kwamba familia moja katika eneo la Kitengela jioni hii inamtafuta mwana wao mwanablogu Ndiangui Kinyagia aliyetoweka baada ya maafisa wa upelelezi kudaiwa kumchukua nyumbani kwake siku ya Jumamosi. Kwenye tukio hilo, maafisa hawa wanaripotiwa kuchukua vipakatalishi, simu na pasipoti zake. Familia inasema Kinyagia alikuwa akiishi kwa hofu baada ya kushuku kuna watu wanaomfuata kufuatia taarifa alizochapisha kwenye mtandao wa X, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Gatete Njoroge. Msiniulie mtoto tafadhali. Ndiyo masaibu ya Margaret Wamaitha. Kwa siku 4 sasa hajapata lepe la usingizi. Mwanawe mwanablogu Ndiangui Kinyagia hajui aliko. Ilianza na mama kuhisi hali ya hatari Jumamosi asubuhi. I found his phone was off. I panicked because I've never seen his phone off. So when I panicked, nilienda kwa WhatsApp, nikampigia na WhatsApp. Nikamwambia why is your phone off? Akaniambia I'll put it off for like an hour, that minutes thereabout. But you can talk to me through WhatsApp. Uoga wake ulimfanya kumtafuta tena saa 7, na ni hapo simu yake alipata imezimwa. Moyo ulisononeka, ila alisubiri hadi Jumapili asubuhi alipomtuma dadake kumwangalia, taarifa za kutoweka kwake zikianza kufika, na Jumatatu wakaelekea alikokuwa akiishi eneo la Kino. Hapa ndipo walipata taarifa kamili. 10 Subaris had camped in the area since 2 p.m. that Saturday. So they camped from 2 p.m. and they tried to forcefully enter the building, but the caretaker had requested them to identify themselves before entering. Kama walizozana for a long while until around 9 p.m. 9 p.m. is when they were able to get into the house. They broke into the house and they took his personal effects. Familia inasema juhudi za kumtafuta zimeambulia patupu licha ya kupiga ripoti kituo cha polisi cha Kino. We are law-abiding citizens, and that's why we decided to follow due process. And if anyone has been aggrieved by whatever he has said, whatever he has posted, let them follow due process. Someone won't use that process to silence them. And you know, what happens is you silence someone through intimidation when you know the law is not on your side.
Kinyagia anadaiwa kujipata mashakani baada ya kuchapisha kile alichodai ni ratiba ya siku ya maandamano hapo kesho, akidai huenda waandamanaji wakafika Ikulu. Licha ya ahadi ya mara kwa mara kutoka kwa Rais William Ruto kukomesha visa vya utekaji nyara, familia hii ni ya hivi punde kuathirika, sasa wakimtaka kutimiza ahadi yake. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, Kitengela. This also the saddest part of the story of the day, which by the family is facing a challenge right now, not seeing their son. And this also story about the Ojwang story. Now it's also happening again for another young man. So we are afraid because we don't know where the nation is going, and that's why you're seeing the outcome of this mandamano is coming out like this. Okay, as even with people preparing to go mandamano, the other Gen Zs, they have said that we are not going out for mandamano, and we are asking other Gen Zs not to go out for mandamano. And this is the reason why they are not going to mandamano. Now, even as Kenyans plan on hold countrywide protest tomorrow to commemorate the first anniversary of those who were killed during the 2024 anti-finance demos, groups of youth from different regions have distanced themselves from tomorrow's demonstrations. The youth have cited different reasons for not taking part in the planned demos, with some claiming that the demos could turn up to put destruction, as Macharia Mbugua now reports. Youth under Vijana ni Nguzo movement in Uasin Gishu County held a meeting led by their constituency representatives today to agree on whether to join the protests or not. Citing the dangers that have been witnessed during previous protests, the youth agreed that they would not participate in tomorrow's demonstrations. We want to distance ourselves from tomorrow's demonstrations. We can honor our heroes by prayers. We can honor our heroes using different methods. We cannot honor our heroes by going to invade State House tomorrow in Nairobi. We cannot honor our heroes by ensuring that others die. Wewe kama kijana unaweza enda street uko na nia mzuri, but kuna mkora mahali anataka kuchukua advantage ya hiyo program ya kesho ili haribu mali ya serikali, haribu mali ya wenyewe. That's why as youths and Vijana ni Nguzo, as a movement in Uasin Gishu, sisi we distance ourselves from vurugu ya vijana yenye italetwa kesho. Further, they warned those planning to protest tomorrow to avoid political influence, even as they accused activists of incitement. Na sisi hatuwezi taka kuona vijana wakiandamana kwa sababu ya commercial activists ambao wameji mobilize kule wakuja haribie mali serikali na wale wanabiashara hapa Eldoret. Tuliona last week kuna wale ambao walitumwa town Nairobi, and they really caused a lot of havoc and destruction. So tomorrow it will be a peaceful march, and anywhere mali mtakuwa mnaandamana, tafadhalini usiguze mali ya mwananchi mwenzako. We are here with the agenda: freedom for the youth, freedom for the common mwananchi. In Kisumu, a group of youth also came out to oppose tomorrow's demonstrations. This, they say, is to avoid damages. As Nyanza youths, we are saying that tomorrow's protest, we are not part of it. We are refraining from it. We are not part of it. And we are urging all youths to stay back at home. We have the right to express our opinion that it is not the right time to demonstrate. It is the time to have a boardroom meeting. A similar call was made by One Kenya, One Tribe movement in Mombasa, calling youth to unite and expel criminals who will try interfere with tomorrow's planned peaceful demonstration. Wakati huu ambaye kesho wenzetu wanaomboleza, so naomba serikali wakuwe macho na hao vijana tuchunge biashara. While performing a traditional prayer against tomorrow's demonstrations in the city of Eldoret, the Miot Council of Kalenjin elders have called on the youth to avoid being used in destructive agendas. Kesho kila mtoto wetu katika Uasin Gishu akae nyumbani, akae na wazazi yake, endelea na business yako, chunga ng'ombe yako, enda shamba yako, enda biashara yako, lakini wachana na ile ingine ambaye tunasikia wako hapa kesho.
Even as this group of youths who say they will not participate in tomorrow's demonstration, they insist that they will take a different way in commemorating the fallen comrades of June 25th last year's Gen Z demonstrations. Mashari Mbogu, NTV. The other saying that we are not going out, we still stay in, because when you go out, it's others to take the advantage of it. Okay, I would like we hold it from there a little bit, but what I want to ask you is, one of us called Lala, his mother is dead. So I would like you to help Lala. Let us stand with Lala and help him to bury his mom. So in the comment section, I'll put the link. Let us use the link to join the WhatsApp group and help Lala to contribute for his mother's funeral, and so that his mother can rest in peace. The link is on the comment section. Let us use the link to join the WhatsApp group and help Lala. Please, Team Sound Candy Talk, I ask you, please, Lala has lost his mom, and it's high time we stand with Lala. So let us use the link from the WhatsApp there in the comment section, join his mother's funeral, and also support him, the family, as they mourn this moment. The link is there, and also the link is also in our WhatsApp group. For those who are in Sound Candy Talk WhatsApp group, the link is also there. I will also send it again tomorrow morning. So let us use the link to join and help our brother Lala, Reverend Lala, so that he can bury his mom and rest in peace. So Team Sound Can Talk, this is another time I call out for you. Please let us stand with one another. As we know, we are doing hard for Team Civic as Kenyans. This time Lala also needs us. So let us stand out and let us help Lala for this time. Because today is for Lala, tomorrow will also be on your side. Let us stand out. Let us call this for Lala. Okay, thank you. Welcome back. As we are checking out this, we have seen that there are many things that are happening. Young men, as others say, that will not go out because of what's going on. And even if the young men are saying that they will not go out, this is what's happening in Nairobi right now. And now, as the country braces for another round of protests, tension is already building up in parts of Nairobi. Traders and business owners have started bolstering security at their premises after some suffered heavy losses during last week's demos. NTV's Susan Waweru spoke to some of the traders and has filed the following report for us. In the Nairobi Central Business District, a different kind of hustle is underway, one of caution and preparation. At this shop, steel reinforcements are being welded into place. After falling victim to looting during last week's protest, the owners are sparing no effort in securing their premises this time around. Najua maandamano kila wakati inaanzaga peacefully. Lakini wakati inaendelea kuisha, wana target maduka. Yale maduka ile wanafikiria kuna bidhaa muhimu wale wanaweza pora waende nayo. Just across the street, another trader says they will remain closed on Wednesday, a move informed by painful memories of past destruction. During last year's protest, a shop that was at this exact position was looted and left in ruins after demonstrators made away with costly goods. Also the entrance, we already make another good and hard doors, and we also close the glasses with the white pallet. So to make more security, also we are preparing today with the policeman to have two gentlemen to secure the place with their guns during the tomorrow, and we hope nothing will be happen as the same that happened last year. In some outlets, valuables have already been relocated to safer locations. A preventive measure, traders say, is better than waking up to loss. Last time tulipata hasara kidogo, so huwezi jua ni nani alitufunjia kio yetu hapa ya forex.
So this time around tumeamua tu tung'oe kidogo ile yenye inatoka nikesi tutarudisha baadaye. For many, this Wednesday isn't just business as usual. It's a calculated pause, a moment to fortify, plan and wait. So kesho you're not planning to open so that at least to be safe, and then pia hakuna haja ya waste time, tunakuja tu maandamano kushinda kaa tumefunga. Meanwhile, Nairobi Governor Johnson Sakaja has assured government support to peaceful protest, urging the participants to abide by the law and safeguard livelihoods and property during the demonstrations. I call on the National Police Service, as we have discussed, to exercise professionalism in handling the protests, ensuring that the safety and the dignity of every Kenyan is protected all through the day. Fellow Nairobians, my administration has made arrangements to provide essential support as may be required. With fear and uncertainty gripping the city ahead of tomorrow's protest, some business owners in Nairobi are taking no chances. Others are shutting down early, while others are tightening security and moving valuable goods, all in a bid to stay safe and avoid incurring losses. Susan Waweru, NTV, Nairobi. That's how the fire preparation for today is gone. Whether pia Wakenya wako na wasiwasi kwamba vitu zao zitavamiwa tena. This is so serious and this is so sad. Because Wakenya wanaweza kuwa na wasiwasi hivyo, meaning that we are not at peace. So please, for those who are getting out today, just be careful. I'll be here. We'll be also having the other chat today during the day, as even if we want to checking out from the updates of everything, that's how everything is moving on swiftly. Let us check out this. Live from Citizen TV, this is The Explainer with Yvonne Okwara. That's right, and Njoki Shege is our sign language interpreter. Let's begin the program tonight with President William Ruto, who has warned demonstrators against provoking the police, saying the force is among the respected on the continent. The president has also warned against disruption of peace and normalcy with regard to planned protests on Wednesday. The president reading from the same script with Inspector General of Police Douglas Kanja, who cautioned protesters against attempts to access protected areas ahead of the planned demonstrations on Wednesday, the 25th of June. IG Kanja says stern action will be taken against anyone who tries to breach security at State House, Nairobi. Emmanuel Tor reports. It has been billed as the mother of all demonstrations, yet as the country marks 1 year since the historic Gen Z-led protests, which hit a high on the 25th of June 2024. Savvy. And it appears it is all hands on deck for the security agencies. The Inspector General of Police Douglas Kanja firing a warning shot at the demonstrators who are planning to occupy State House. It is important to note that unauthorized persons must refrain from accessing protected areas under the Protected Areas Act. The demos, which have been dubbed Occupy State House, are expected, according to the order of activities from the planners, to culminate with the occupation of the House on the Hill in the afternoon. Just as they did a year ago when they ran over the security around Parliament, invading and occupying it, the protesters have threatened to do the same on one of the most protected areas on the land. Kanja warning those who will be on the streets against inciting the police, adding that goons who wreaked havoc in the city a week ago will be dealt with should they make a comeback. The public is also urged to refrain from provocative acts directed to police officers in the execution of their duties. We assure the public that we will continue pursuing and dismantling criminal networks to ensure the safety and security of all Kenyans. Security has been beefed up in and around the capital in a move which could potentially put the city in the same sort of a temporary lockdown to protect critical government infrastructure such as the judiciary, Parliament and State House. President William Ruto had earlier on put those who will disrupt peace on notice. Nobody is above the law. None of us is above the law. You cannot
intimidate the police. You cannot use force against the police, or insult, or threaten the police. You are threatening our nation. It is only in Kenya where a citizen will say they will invade parliament, they will invade the judiciary, they will visit State House, and they still walk scot-free, not charged, and even when they are taken to court, Your Excellency, they will be released on, and they are told you can just go home for free. Kenyans need to appreciate that it is important to have the discipline that these men and women have. The president was speaking when he hosted the National Police Service at State House, Nairobi. It is calm before the storm, before the first anniversary of the June 25th demonstration, with focus now shifting to the police to see whether they will conduct a peaceful protest, one that will be devoid of deaths or injuries. Emmanuel Toa, Citizen TV. This is what is happening, and this is what's cooking. And Mr. President saying like so that everyone that will be kept at prohibited places, they will be killed. They will get arrested. So we are not sure of it, but let us hope so, because sometimes we maybe think that's what's going to happen, and yet something else happens. So let us be watchful, let us be out, and let us be keen as even we demonstrate. I want to check another level. Let's check out. I see Lala is inside here, so I don't know. Let us listen from Lala a little bit. Lala, how are you? I'm well. Well, just getting ready to travel. How are you? I'm fine too, Lala. Just the body is not feeling quite well, but we are still moving on swiftly. Hope. Yeah. Yes, Lala. Yes. And now we can hear you. Go on. I pray that you feel better. Actually, I think there's a lot of echo here. Can you hear me talk double or just? I can hear you. I can hear you. I can hear you. We are good. Let's go on. I think tomorrow's rally is a test of any growth that we may have had over what happened in the past. Because number one, Mandamano is in the Constitution. So no matter how much you try to suppress it, it should not be suppressed. And I don't like the tone of Ruto. The tone is more military. It's like we're going to fight these enemies. It's like putting us against them, when actually this is about people who died, who are hurt, Kenyans, the youth, and others. This is a very solemn moment where all should recognize how much we've gone through, and the people are hurting. So when you come in, police will do this and that, already you're preempt, you already judged the people who are going to demonstrate. So to me, I don't like that. I listened to Baba. Baba was on the right track when he spoke and said that demonstration is enshrined in our Constitution and must be protected. So when the police come as if they're coming to defend whatever it is against the enemy, it's a wrong spirit. I think they have to come as Kenyans to protect us, just as much as they protect the government. They must protect those demonstrating. That's their job. They're supposed to be a political police force or police service, if you want to call it. So to me, I think the government started on a very wrong note. It's like they're scared, they're panicking, and you don't want to lead a country that way. I think everybody should listen to Baba, not Ruto. The way he spoke is what how a leader should speak. Okay, he was very clear.
So to me, I think it's very sad to see the president spoke after all that had happened. His tone, I don't know what it was, but his tone should have been a very patriotic, one that recognizes the sacrifices, and if they had formed this with Baba, so supposedly what they call it broad-based government, that means they should have recognized what was done to GNC, and they should have been the one bringing that reconciliatory spirit to the nation, not come as someone who is threatened and trying to see it's like enemy coming, so we are going to fight them. That's not it, because the demonstrators are not enemies. They love the nation, they love the country. They may look at things differently because they are more focused on what is being done right. And if we focus that way, then the elements who are destructive can be easily sorted out. Okay? But you cannot gag the people from expressing themselves the way the tone was set by the president. I didn't like it at all. I don't like it. I think it's a time for Kenyans to soberly reflect on our state as a country in the light of the deaths that were brought upon the GMC. We have to look at who are the architect of the violence. So if we talk of criminal, when we look at a lot of criminals within the government system, I think it's bad. It's a bad, image there. And in the name of Christ, I pray that that tone should be toned down, and Kenyans should be able to look at the nation as a gift from God that we want to protect all of us. Demonstrators, and I'm sure there's some good people in the government who just want to protect this country. Let all of us come together and declare to all enemies of the country that we are in for truth, for justice. We want this government to work for all of us, because we know it's been working over the years. It has been marginalizing many Kenyans. They've never been into the economy of the country. And we should be talking about how do we get all of us in the economy. And let me say this, there are some good things that have come out of this government. Yes, we can't deny that. But there's some very bad things that have come in this government. So this is a time for us to remember the blood of those young Kenyans who actually made it possible for us to make some of those headways. If it is the expansion, this other country getting something, it's because these young people fought for it. So to hear a president talking about bad people do this and this, a warning, and it doesn't make a distinction. I didn't hear any distinction of what the day is all about, why it is there. To him, it's almost like these people attacked us, now they're coming again to attack us, when actually the injuries came from the government itself, the police themselves. So I think he did a bad thing. Okay. Hello, we have lost your audio. Yeah, I'm coming back shortly. I'm coming back. Okay. As Lala comes back, we are still checking out the things that happened throughout the day, and there are a lot of things that happened throughout the day. So we'll be checking more details and more things and make more concern that of what happened during the day. Okay, as even we are checking out this, also the churches, the padre for the churches, they decided to come together to speak all about it. I don't know what triggered them to do so, but this is what the padre said. The fathers, the father, Mbugiama pastor. Mbugiama pastor decided to say like this. They decided to come up together and share the word. This is what they said.
of Catholic bishops has expressed support for the youth's right to demand accountability over economic hardship and governance failures. The bishops are, however, urging demonstrators to avoid violence while calling on police to exercise restraint. The Conference of Catholic Bishops also condemned the pattern of extrajudicial killings and enforced disappearances, demanding justice for past victims. And as Mary Moki reports, the clergy has warned against politicizing the protests, insisting the government must address root causes through dialogue, not suppression. Kenya's Catholic bishops have voiced support for the youth and other dissenting voices ahead of Wednesday's high-stakes Gen Z protests. In a strongly worded statement, they backed the youth's grievances, condemned rising civic repression, and urged an end to governance by fear. The bishops called for empathetic, service-driven leadership, warning that the nation's tensions are both a moral and national crisis. They also appealed for the protection of human life. We are deeply concerned about the growing devaluation of human life in our country. The cases of mysterious disappearances, extrajudicial killings, and violent intimidation have become too common. Rather than nurturing constructive youth participation, some state agencies have chosen to suppress it. We have witnessed the harassment, abduction, and in some cases, killing of young people whose only offense was raising their voice for accountability and justice. Our young people are not enemies of the state. They are citizens with valid concerns. With tensions at boiling point on the eve of the anniversary of the Gen Z protests of June 2024, the men of the cloth decried the violent crackdowns on those perceived to be against the government, warning that more violence could push Kenya to the brink. This comes as protest organizers vow nationwide demonstrations over unemployment and alleged state corruption. The frustration the young people are venting is an expression of a deep and serious concern shared by most Kenyans, that the current governance culture continues to sideline the majority, that there is massive misuse of public resources, and that the response to questioning or honest civic expression is now being met with brutal hostility. All Kenyans, including journalists, clergy, civil society actors, and especially young people, must be allowed to express themselves without fear. Speaking truth to power is a service to the nation, not an act of rebellion. We must not threaten dissenters with death. The bishops took their strongest stance yet on the youth uprising, condemning the Kenya Kwanza administration for human rights abuses and the shrinking democratic space, while backing the youth grievances. They also warned against the politicization of the protests. Mary Moki, Citizen TV. Now, ambassadors and high commissioners from 12 Western countries. This is what padres are saying. This is what pastors and padres are saying about this also. Okay, let us go back to Lala. Yeah, you know, I'm having another echoes here. Don't know what. Okay. Hold on. We can hear you well now. Yeah, I think I can. Can you hear me? Hello? Yeah, but although your order has a problem, it comes and go, it fluctuates. Okay, I think I'm okay now. You can hear me now. And now you're okay. Let's go on. Okay. I think the key thing here is that
there's a sense that what is set to happen, what we have to be careful about is that there are players on every side who have camouflaged themselves into it's like they join in. It's like you go on the side that represents your individual interest. So because there is a change, and I think that is what people have been wondering, why certain change for certain people? Why not consistency? Where we stand, the youth did what they did, the Gen Z did what they did. They stood for what they believed in, and they still do. But there are others, my age, a little older, who have a particular interest because they don't want to look at the entire system, how it has been. They don't want to change the whole thing, like what youth want. They want to change specific things. So they're looking at Ruto is the problem, when actually Ruto is not the problem only. The problem is deeper, but Ruto represents it. That we don't, it's at the pinnacle. It's like we look at him, then we are reminded of that problem we have. So Kenyans must be wise enough to understand that whatever we are dealing with, it not start with Ruto. It's bigger than that. And so when we go at it, it is for us to have an overhaul of the entire system and get rid of some of us here, my age and group that have been part of the problem, not age-wise only. We're looking at the character, personality, where somebody has been. In other words, the priority moment is basically needed to kind of weed out, because if we're not careful, then we're going to throw the baby in the bath water. We might end up primarily because this has happened all the time. You have a good thing, but then the bad get involved to the point where it becomes so bad. So people start crying, we wish, and we've seen that happen to many, many countries. So let us be wise. Let us use a lot of understanding and wisdom. Even when you go out there to demonstrate and somebody is trying to break something, be wary of that person, because you don't know where they are sponsored from, because those are the people that will sabotage the Gen Zs, and the others that have got pure motives. So let us demonstrate that we can govern ourselves. Those in the government, don't hurt anybody. The police officers, if you're a good one, actually work against the bad one next to you. Because one of the things that has happened in the past is this code of silence. We know what is going on, but we are silent and quiet, when actually the people who will help us to weed out problems are within the police system itself. Okay, people will help us are within the demonstrators themselves. Okay, so we are both offensive and defensive in terms of demonstrating, in terms of fighting for the rights of every Kenyan. There has to be that understanding, or else we will create a worse problem than what we have now if you're not careful. Because the bad guys is not just in the government, not Ruto side only. They are next to you, gonna be walking next to you. The good guys, maybe some of them in the government, some of them are outside the government. So Kenyans must actually see what is noble, what we are fighting for: good governance. We are fighting for protection of our natural resources. We are fighting for our young people to get jobs. We are fighting we just want to weed out that which is not helpful, that which is rotten, that which is destructive. We want to get those ones out. They need to go to prison, go to jail, and we want to bring in something new. So this it has to be some form of, it has to be a revolution that will require some of us even to ask for forgiveness. Most of us, because we've watched things happen, but we did nothing. Okay, so let us not just cheapen it to think only of
Justice Ruto issue. No, there's a lot of Ruto in all of us, okay? And so we want a clean, working system that will take care of all of us. We have enough in Kenya, enough resources, enough to take care of us and even to help us to help other people outside of Kenya, okay? So we have to fight from that strength, not from a weakness, because what has happened in the past, what we've done is it's as if we are fighting for this small resource when actually there's a larger resource that out there that needs to be tapped. So it's almost like we have been so much narrow-minded, and I think the point where we only fighting for crumbs when we have a loaf of bread that waits for all of us, we can eat all of us and be satisfied and share with other people. So let's pray for the nation. Let's pray for each other. Let us hold each other's hand. I think Kenyans are quite divided. I think for a long time we've known what we knew what we don't want. Okay, we were very good at knowing what we don't want, but we did not know what we want. That's why we have made all these mistakes over the years. We know what to protest. We know this. We don't want this. But when it comes to what we want, we don't know what we want. And then we leave room for others to come in the name of our saviors, and then they take us for a ride, and we end up empty-handed. So my hope, my prayer for the nation is that we go out and remember these young people who gave so much, and let us solemnly swear to uphold the rule of law, and let's solemnly hold each other's hands and fight for our nation, so that we'll have a nation that respects human rights, respect ethnicity of all Kenyans, okay, and where we can be able to do business in any community, because there are certain communities now you can't do any business there, okay. So that's that's what I like to say. Denise, back to you. Thank you, Lala. Although the last point, your audio went down, but we really appreciate it. I think we have gotten your points, your views too. What I want to urge Kenyans is let us stand still, let us be affirmed, let us be careful as even we are going out. We don't just go out because you're going out. Go out with a purpose, go out with understanding, go out with a lot of care. Because we are having a lot is happening right now. If you don't try to be careful, you're gonna end up losing your life, or you're gonna end up harming yourself than doing yourself good. That's why I'm asking Kenyans, even if we are going out, let us be on alert, let us be on attentive, and let us be on watch out. Because if you don't be on watch out, you will end up making a mistake that you will not be able to recover from it. Because many things are happening. Others are still on fire, and we are checking out. We are hearing from the president, we are hearing from the other departments too. You hear what they are speaking of. Then you can also notify, you can be identified that there's something, that everything that is not on its verge, or everything is not what it seems to be. So let us be careful. I mean, as we are getting out for the demons, yes, we know it's our right to demonstrate, but let us be careful. I want to do, before I welcome Lala back, I want to check out this, and then I'll bring back Lala so that we can have the conversation. We can continue having the conversation. This is what's going out. Of the June 25th, 2024 finance bill protests, while stones flew and voices roared, another force stood firm: the medics. Not armed with placards or weapons, but with bandages and medical supplies.
These young volunteers, doctors, nurses, and clinical officers set up makeshift tents in the heart of the turmoil, risking their lives to save both protesters and the police. Our reporter Emily Chebet spoke to some of them, still emotional about unwavering in their belief that what they did was right. Frustrated, overwhelmed, yet determined, humanitarian medics worked tirelessly, defying the odds under unrelenting pressure. This was no accident scene. These were Kenyans who took to the streets to exercise their democratic right, now lying on the ground, bleeding. June 25th, 2024 began as an ordinary day in Nairobi. But as protests against the finance bill erupted, calm gave way to chaos. Tear gas filled the air. Gunshots echoed through the city center. People fled, some injured, some collapsing, others carrying the wounded. As bullets flew and chaos reigned, makeshift first aid camps sprang up, led not by institutions but by ordinary Kenyans driven by extraordinary courage. On that day, I think personally I was called to step out as a humanitarian, to volunteer. Actually, this is where the camp was. The camp was, I think, we had filled up this place. We had put a barricade on that side and a barricade on this side. But I remember, one thing I remember clearly was it was very hard for me to get to town. Another team was stationed at the Holy Family Basilica compound. The mission was the same: save lives. Even under fire, they didn't stop. Some were on the streets to retrieve the injured. Others stayed back to treat the wounded with whatever supplies they had, asking nothing in return. Around 9, we had a minor injury, somebody coming with difficulty breathing, or maybe being hit by a shrapnel of a tear gas canister. Somebody has fallen, or maybe a goon somewhere has grabbed a bag and there's an injury in the neck. By around 2, things were very hot, very, very hot. We had casualties streaming in at a very fast rate. We had trauma injuries, we even had deaths. A very young boy, I remember, unidentified, who was carried by a poster, like I think a placard that carried him with, and they brought him here and all we did was confirm term of death. And I think that's when it hit all of us that this is really messy. A year has passed. The wounds remain, not in body but in memory. These medics who ran towards danger still carry the weight of every life they helped and every life they could not save. One was a young boy, I would say age 23, unidentified. The other 2 were also quite, I would say, young men. 2 of them were gunshot wounds, and one of them, I think, he fell off a building during the protest and died on the spot. And they were just brought here. And the unfortunate part about it is that what we could do as a medic was respectfully cover these bodies at the back of the mosque. Returning to the street brings it all rushing back. Yet, despite the pain, Darlene and others say it was worth it. At that time, I was working with the field. I need to keep myself focused. But when I got home, I broke down. They were killing us. They were out to kill us. Yeah, it was intentional. You can't shoot someone who is unarmed, who has not even resisted arrest, and for what? That's why the court of law is there. As a young person, I think it was satisfying, because when you look at the whole thing, there's only one thing which was not considered at all: the voice. Yes. People were saying reject this thing, but then our seniors, our leaders, the kind of response they were giving led to all that. They stepped into chaos with nothing but hope and healing. A year on, their scars reminders of a nation tested, but what lessons learned? There's still no answers. No one is answerable. No one has been put in. There's still absolutely no justice. There's no justice for these people. The people who their shops were looted, what happens to those people? Frontline workers say their fight goes beyond justice. It is for a future where every Kenyan can protest, heal, and live in peace. Emily Chebet, Citizen TV. This is what still goes because the scars are still there.
and they still face the tragedy. I think, Lala, what can you say before we sum up? I'm very emotional when I hear, such stories of my heroes, because okay, a nation can only stand if it has true patriots, those who are willing to sacrifice for the nation. But when you have leaders that are selfish, they know they are on the wrong, they know they should step down, even if they didn't do anything wrong, but the fact that there is a feeling that people are dissatisfied. Any mature democracy, the leader will say, no, I'm stepping aside. Hello, we have lost you. Young people step forth and willing to sacrifice themselves for the sake of their nation. That's the highest good that you can get on, anywhere, on earth. That's how nations are built. Okay, so to me, those are my heroes. I respect them, and I pray that no one will play with that heroism, because self-seekers, they're there with pockets full of stolen money, the rich flying helicopters and monopolizing businesses. They get all the contracts, and those they call themselves Democrats. This is where the problem comes in. That's why we need as many as those medics and others to come together, because the more we are together, the better we can win this war. Because this is something that has to be won by all of us, standing together. And so I think I'm very emotional when I hear such voices. That's what we need to strive for as a nation. Then we will be liberated. Back to you. Are you there? Yeah, Lala. Oh yeah. I'm here. Yeah, that's my point. Kwamba ni vijana kama hao ndio wanaweza jenga nchi, ndio wanajenga nationhood. And nationhood is Shadizo, there is something that we got to talk about. I think democracy was what we had in Africa. What we have from the West is not democracy. What do I mean by that? You see, in Luo culture, and all these cultures, there was an inbuilt commonwealth, whether it was cows or sheep. Those were not just for you, but when somebody getting married, you donate. It almost they were for the common good of all the people in the village. If somebody was bad in the village, the community will excommunicate you out there. And even Ojuan, you see, in a more traditional setting, nobody could come and get a young man out of their village because they have done something. The same people will defend you there. The case would be heard right where you are. And if there's punishment, they would put it on that particular young man or young woman, whoever the issue is. But this idea that we have a government which can come and abduct someone, send them far away, and people are helpless and hopeless, this is sad, because that's not what democracy is all about. Democracy is to rule with the people, by the people, for the people. It was within our African cultural context
That's why I believe in that man called Jakindube, because he is actually reminding us of what can work for us. In other words, we can take some good things from the Western's ideas and then add it to our side. For example, let's say death. Now I have death, I have to bury my mom. Okay. Death in an African culture was a community thing. Okay. Everyone will be part of it. Okay. Because it is part of that community. So, but then when you come now to Kenya, it is at this moment, it's on you. Thank God people get together and try to do something. But whatever we are doing did not have that surety where somebody basically can trust that my community will take care of me because we are part of it. We are one with it. That's to me what democracy is all about. There's a community aspect of it where we are all part of it. What we see now is exactly the opposite. It is sad. It is terrible that the young people can be shot. That could not happen in a cultural setting. The whole tribe would go for fight. You kill our people. So let us also think, really rethink where we are as a nation. I have a lot of noise here because I'm walking. So I'll stop here and listen. Thank you, Lala, for that contribution too. Indeed, it's correct. Stephen, moving swiftly, even we are coming up to an end, but I want to see this. This is another conversation that will be checking it out as we are moving on swiftly. Let us check out this. Na Wilmark Gasheru, ndakuuliza hili swali kwamba tumeingia mwaka mmoja baadaye. Umeangalia taarifa katika runinga Citizen, kuna wengi ambao wanauguza majeraha, kuna wengine bado hawajakubali na ukweli wa kwamba mpendo wao alifariki katika mazingira tatanishi. Kuna wengine pia hawajawaona let me remind you first before we get into the conversation deeper. As even if you are watching this, I commended you that please let us use the link I have put on the comment section to join up the last respect to Mama's Lala WhatsApp group, and let us support it from the point. The link is on the comment section. Also, the link is on our Sound Candy Talk WhatsApp group. So please make sure you use the link. I'll also resend it back again. Please let us use the link so that we can help our brother Lala to make sure that her mother rests in peace. So the link is there on the comments. Let us join up and let us support our brother Lala as even we are moving on swiftly. We are one team, we are one family. Team Sound Candy Talk, please, I plead with you. Let us do so, and God will bless you and make you great. Okay, let us watch this, and then after this, we will meet up for the next show that will be leading up due the day. We'll be checking out what it will be cooking in Nairobi, Kenya. So don't go away. This Sound Can Talk. Maintain tuning at this place. Let us watch this discussion. Pendo wao kufikia sasa walipotea katika siku hiyo na wajaonekana hadi wa leo. Kama kijana ukifikiri jana na ukisubiri kesho hiyo, nini kinakuja katika fikra zako? Asante sana Rashid. Nashukuru Mungu kwa kuwa hapa. Ni mwaka mmoja nilikuwa hapa nawe. Naam, tukiandamana tukianza hii safari, na ilikuwa safari ngumu, na mwaka mmoja bado tuafa moyo, hatuna tumaini. Ukifikiria kesho huzunika sana. Zamani tuangamia. Utaniruhusu nitumie Kiingereza kidogo. No. Because we are going nowhere. People died, others disappeared, families are crying. It's one Rex, when was Rex shot?
They were celebrating 1 year, remembering him for 1 year after he was shot. And their parents are still crying for justice. So when I see this, I'm so sad because the government is really targeting the young people who are bringing it into account, forgetting that we are the future of this nation. Tell me how you'll be comfortable living in a country where you are shot selling masks in town, a country where you are fetched from Homa Bay to Nairobi because of tweeting, because of playing a role of oversighting the government from corruption. It's so sad, Rashid. It's so sad. That's why we're saying tomorrow is Wednesday. Nimesikia ukisema what can stop, nothing can stop tomorrow. It's too late. We need to come out to the streets. We need to be heard. And as we are saying, President Ruto is our dad. We voted for him. We had hopes in him. As the young people, we had hopes in him. Myself, I was in the streets campaigning because I saw a leader who would transform a generation. But now I'm so disappointed. He's killing us. He's killing our dreams from education, from health, from corruption. We need good governance, Rashid. We are giving up, but we are not giving up on fighting for rights. We are giving up with the bad leadership, and it's time. You cannot stop an idea whose time has come. Na Mary Ngigi anasema kwamba hakuna kitu kinaweza badilisha kile ambacho vijana wanahisi hivi sasa wataendelea, manake wanaamini kwamba ndio njia peke yake ujumbe wao utasikika. Na anasema kwamba hawana imani na mtu ambaye walikuwa wamekuwa na matumaini naye makubwa kwamba atawabadilishia mengi. Kwako pia ni hivyo hivyo ama wewe fikra zako tofauti? Nashukuru sana Rashid. Kwanza ningependa kusema ni mwaka mmoja tangu tuanze kuandamana. Imekuwa mwaka mmoja, hatujaona mabadiliko. Walisema watatusikiza, hawajatusikiza, hatujaona mabadiliko yakitendeka. Afisa ambao waliua vijana wenzetu katika maandamano, hakuna hatua ambao wamechukuliwa mwaka mmoja. Je, siku moja itabadilisha kitu? Hakuna kitu kitabadilika. Viongozi ni wale wale. Unaketi chini nao wanasema leo watatenda hivi, watafanya hivi, kesho yake wameshasahau. Kwa hivyo mkiona vijana wakitokea kwenye maandamano, si ati ni kwamba tunataka fujo. Tunataka kusikizwa. Tunaandamana kwa sababu tunataka viongozi ambao wanatusikiza. Tunataka uongozi bora kwa sababu hii Kenya ni yetu. Mustakabali wa Kenya hii uko mikononi mwetu sisi vijana. Kwa hivyo tunapoandamana tunahimiza wanasiasa, msitume vijana wenzetu kuwalipa 1,500 kuja kutuvuruga. Tuna haki ya kuandamana, tuna haki ya kusikizwa kwa sababu mmekataa kutusikiza. Kile ambacho mnasikiza ni sisi tukitokea mitaani tukibeba mabano yameandikwa hoja zetu zenye tunataka zisikizwe. Kwa hivyo sioni kama kuna kitu kinaweza badilisha. Na unaposema hivyo Profesa, umekuwepo katika hii safari ya kupigania haki za kutaka mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya. Na kuna watu wanahoji kwamba ipo mojawapo ama kipo kifungo ambacho kimetoa wananchi uhuru wa kuandamana kwa amani, kutekeleza mambo yao. Lakini kwa yale ambayo yanaendelea, kuna mtu hata kuna viongozi wakidikuwa wanauliza kwamba tunaweza kupata maridhiano na mwafaka hapa ndani, kwa sababu wale ambao wanaandamana wako sawa kikatiba, hawajavunja sheria, manake washatoa ilani, walipeleka paka Sentolo kwamba anakwenda. Lakini kuna wananchi wanasema inapoendelea hivyo, kama unavyojua, amani haipatikani ila kwa ncha ya upanga. Lakini katika safari hiyo Rashidi leo atapata jeraha, kesho atakuwa profesa, kesho atakuwa lidhome, lakini unasema ndio njia peke yake kama ulivyosikia ambao wanaamini watasikizwa, zingine wamekataa kusikizwa. Kuna njia mbadala ama kama mtu uliyepigania unasema kwamba Rashidi hii ndio njia ambayo imesalia kwa vijana? Kwanza nafikiri jambo moja lilitendeka na alikuwa nzuri ni Bwana Kimani Ichung'wah kusema kwamba hata baada ya rais kusema kwamba sheria ya fedha itabadilishwa na kufanya mambo kadhaa kama jinsi alikuwa anasikiliza vijana,
Kimani Ichung'wah alisema kwamba vile vitu vyote vilikuwa katika sheria ya mwanzo, walitekeleza, waliendelea wao kupitisha. Kwa hivyo ikawa ni jambo la ni jambo hata mimi mwenyewe nikimsikiliza sasa nikasema huyu ni mtu anataka hata vijana wakaribie serikali ama anataka kuwafukuza kabisa. Kwa hivyo ndio nafikiria hawa vijana wanasema kwamba wao kwa sasa hawaoni jambo limefanywa la kuwafanya sasa wao waache mambo wamepanga. Na kwa kweli kitu kimoja kinashangaza katika nchi yetu ya Kenya, katika ujana wangu ilikuwa ni lazima tufanye maandamano, wengine wakafungwa, wakauawa, wakajeruhiwa, ndio tupate vyama vingi, alafu tupate demokrasia ya vyama vingi, alafu tupate katiba. Na hata hapo awali akina Kimathi lakini ilikuwa ni wakati wa ukoloni, ilikuwa ni mpaka wapigane ndio wapate haki zao. Sasa tena hawa vijana wanapigana ndio wapate katiba itekelezwe. Nafikiri hilo ndilo jambo la msingi wanadai, katiba itekelezwe, kwa sababu ikitekelezwa vijana watakuwa wanapata kazi, hakuna rushwa na nini. Kwa hivyo nafikiri kitu cha maana kabisa, ikiwa tutakaa kama Wakenya tukubali kwamba sio mpaka kila wakati tudai vitu vile lazima tupewe mpaka damu imwagike. Na ndio naona kwamba wakati hawa wanaongoza watajua kwamba ikiwa ni katiba ilipitishwa na ilikuwa ni katiba ya watu wengi wamefanya kazi nyingi ndio ipitishwe. Kwa hivyo ni nini kigumu cha kufuata katiba? Kwa sababu hiyo ikifanyika, hawa vijana watasema kwamba sasa tunahusishwa, makazi tutapata, elimu tutapata, afya tutapata na nini tutapata. Kwa hivyo nafikiri ndio jambo ngumu, na ndio kila wakati najiuliza, katiba ni hii na inasema tufuate mambo kadhaa. Kwa nini viongozi wanaona ugumu wa kufuata katiba? Hapo ndipo pana shida, na nafikiri hiyo ikifanyika labda kutakuwa na mabadiliko, vijana wataanza kuona kwamba kuna kitu kimebadilika. Lakini kwa sasa nafikiri sio rahisi, hawajaanza kuona, na sio vijana peke yao, Wakenya kwa ujumla. Kuna swala limezungumzwa na Sheikh Ibrahim Dome akisema pia kwa kiasi fulani rais kimya chake hakijengi, kinabomoa. Unalizungumziaje hilo? Maana Sheikh Ibrahim amesema kwamba kimya cha rais hapa hakijengi, kinazidi kubomoa. Unakubaliana hilo? Hata nafikiri vile vile vijana wamesema hivyo, kwa sababu kwa sasa huwezi kusema ni kama kimya kinazungumza kwa sauti kubwa, kwa sababu kama kusema kwamba polisi hawatakikani wafanye mambo kadhaa na wafanye mambo hayaambatani na sheria. Hilo si jambo ngumu la kusema. Vile vile kusema kwamba sasa hii katiba, kila wizara lazima tufuate katiba, si jambo ngumu kusema. Kwa hivyo ikiwa mtu hasemi, inamaanisha kwamba anaridhika na mambo yale yanaendelea. Na bila shaka ni falsafa ametumia, ikiwa unanyamaza kwa maovu ambayo yanafanyika kwa kiasi fulani, watu waamini kwamba wanafuatilia. Sisi katika dini yetu pia ya Kiislamu tunaomba kwamba wakati Mtume Muhammad alikuwa kwa ananyamaza kwa anawafanyika waliokuwa karibu yake, kwa anajua kwamba hili ni la sawa. Kwa hiyo kuna wengine aliwafundisha kwa kuambia, kuna wengine maswahaba walijifunza kwa kuona. Nafikiri ndio falsafa ambayo ameitumia profesa, kwamba rais lazima aongee. Ni swala nyeti kwa kweli, ambayo nasema kwamba vijana wanataka katiba itekelezwe kikamilifu. Vijana wanataka haki iwe inaheshimiwa, hakuna mtu ambaye haki zake zinakandamizwa, na watafurahi kuweza kuendelea. Lakini kwa kiasi fulani, kama Mary nimeweza kukusikiza, ni kwamba mnatafuta haki, mnataka mabadiliko, lakini kwa mtu ambaye mnatarajia awape mabadiliko, nyinyi hamna imani naye.
Hasa napokuwa natizama, anaweza uliza swali kwamba ikiwa nyinyi hamna imani na mimi hata nikileta mabadiliko mtayaamini? Mary, ama mngependa mabadiliko yatoke mikononi mwa nani? Tungependa kwanza mabadiliko yatoke kwenye serikali. Ni sisi tulichagua serikali hiyo, tulikuwa na tumaini sana tukichagua serikali hiyo, lakini kwa sasa serikali haitusikizi sisi kama vijana, hadi kama nchi kwa jumla haisikizi mtu. IPOA wamekuwa wakisukumwa na wazazi wa vijana ambao walifa, wamekuwa wakisukumwa na different commissions kuleta justice, lakini hakuna kitu ambacho tumeona. There is nothing we have seen so far. Rais wetu wa Kenya amenyamaza tangu maandamano yaanze mwaka uliopita. Alisema amesikiza vijana, mabadiliko yatafanyika. Hatutaki maneno matupu, tunataka kuona mabadiliko yenyewe, na hadi ambapo tutakapoona hayo mabadiliko ndio tutaacha maandamano. Na kuna swala moja linajitokeza tunapokuwa tunazungumza, manake tukiangalia tunahitaji kubadilisha mjadala. Kuna baadhi wanaoji kwamba tubadilisha mjadala sio tu wa maandamano, lakini mjadala wa kwamba kuna shida gani nchini Kenya. Kwa sababu haya maandamano ni kuzungumzia baadhi ya shida fulani. Lakini kuna wengine pia watamka waseme kuna, je, imewafika wakati tukubali kwamba lipo tatizo. Na tatizo hili tulijue ni lipi, kwa sababu la pengine tatizo hilo likifanyiwa kazi kama alivyosema profesa, je, ni katiba peke yake, kwamba katiba ikitekelezwa kikamilifu tutafaulu? Lakini inavyoonekana ni kwamba lipo swala ambalo labda tuliogopa kulizungumzia, ama labda tumelizungumzia kabla lizungumzia kwa uzuri. Kimtazamo wako Sheikh Ibrahim Ridho, tunahitaji kurekebisha kitu gani ili kusuluhisha hili na mengine ambayo labda angejitokeza siku za Rashid, wajua daktari mzuri ama daktari aliyefuzu katika kazi yake sio yule anayetibu zile ishara za maradhi, symptoms. Daktari mzuri ni yule ambaye anatafuta kiini cha maradhi. Ndio sababu ukienda hospitalini atakuuliza maswali mengi, anataka kujua kiini cha maradhi ili ayatibu. Hebu tujiulizeni, haya baada ya kupiga kura matatizo yalianza moja kwa moja? Hayakuanza moja kwa moja. Vijana wakaanza kuandamana moja kwa moja. Kwa sababu ya nini? Wakati ule viongozi walipokuwa wanataka kuchaguliwa kuingia kwenye uongozi, walizungumza na wananchi, wakawapa matumaini, tutafanya hili, tutafanya hili. Na tueni wa kweli. Kibinadamu kuna baadhi ya mambo hayawezekani na kuna mengine ambayo yanawezekana. Tatizo ni kuwa ahadi zilitolewa nyingi sana, matumaini ya wananchi yakainuliwa juu sana, ikiwa matarajio yao ni makubwa sana, kisha watu wakasubiri, wakaona yale tulioahidiwa hayafanyiki, ikawa ile subira imefika mwisho. Na tuseme tuanzie mwaka jana mpaka mwaka huu, yale yaliyotokea mwezi wa 6 mwaka jana, kwa kiongozi mwenye hekima ingekuwa ni mwito wa kuamka. Tufanye nini? Tufanye baadhi ya mambo ambayo yanaonekana kuwa tunatekeleza baadhi, hata kama sio yote. Lakini ikiwa tutafanya mabadiliko ambao ukiangalia hata mtoto mdogo anaona haya ni kujitakia makubwa tu au umaarufu wa kisiasa. Kisha amezungumza hapa profesa, baadhi ya matamshi yanayotolewa na viongozi pia yanazidi kuudhi, badala ya kutuliza mambo na kuwapa watu matumaini, yanazidi kuwavunja watu moyo. Mfano kama alivyosema hapa profesa, kiongozi aseme yale yote mlioyakataa katika ule mswada tuliyatekeleza. Unawaambia watu nini? Ni kuambia watu mtadu, si ndio lugha ya vijana? Mtadu, ama sivyo? Mtafanya mtakavyofanya. Kwa hivyo matamshi, Rashid, tunasema ulimi hauna mfupa, lakini ulimi unaua, unavunja mifupa na unaua. Matamshi kama hayo yakitolewa ni kama ya dharau. Haya mambo ambayo vijana wanayataka, na mimi nasema hivi, maandamano sio lengo. Maandamano ni njia ya kufikia lengo. Lengo ni lini? Tunataka katiba itekelezwe. Ni nani ambaye tumempa jukumu la kutekeleza hayo? Nenda katika katiba yetu, unaambiwa mamlaka yote ya nchi yamo mikononi mwa wananchi. Lakini kwa vile sisi wote milioni 60 hatuwezi kuyatekeleza, kina profesa na ujuzi wao wa kikatiba wakatuambia haya mamlaka tuwape hawa viongozi
wayatumie. Kwa hivyo wao wanatumia mamlaka tuliyowapa na wananchi wanaangalia. Halafu ukiangalia Wakenya wameshakomaa kisiasa, wanajua haki zao na wanajua mipaka ya kiongozi, mipaka yake iko wapi. Siku zetu, mimi nikiwa mwanafunzi sikutarajia siku moja nitaona mwananchi wa kawaida akimkosoa rais, au rais anaamua jambo fulani bunge linapinga. Lakini sasa katiba imeupa wananchi mamlaka. Inafaa viongozi wa sasa wajue hatuko miaka hiyo, na hata miaka hiyo kina profesa walipigana na tukaweza kupata katiba mpya, na sasa wajue kuwa mamlaka yako mikononi mwa wananchi. Rashid, tuseme hivi, maandamano ni haki ya vijana wafanye, lakini tunawaambia hivi, msiharibu hii nchi, kwa sababu hii nchi si yao wanasiasa peke yao, ni yetu sote. Hiki chombo kikizama, tutazama sote. Kwa hivyo tunaambia vijana, tekelezeni haki yenu, lakini mchunge nchi. Ikiharibika, baadhi ya hawa viongozi watapanda ndege waende. Wasitusukume tuharibu nchi yetu. Tuandamaneni na wao viongozi, tuambie amkeni, amkeni, mna nafasi ya kuyatekeleza haya ambao vijana wanataka. Na nyinyi polisi mjue, ni kweli mnaamrishwa na amiri mkuu. Unajua ni nani amiri mkuu wa majeshi yote? Ni rais. Yeye ndio anafaa kutoa amri, na polisi na wao wajue, kina profesa waliweka kwenye hiyo katiba, ni kinyume cha sheria kutii amri ambayo inavunja sheria. It is illegal to obey unlawful orders. Kwa hivyo usiseme nimepewa amri. Na wewe polisi, kwani utaenda wapi? Si wewe ni Mkenya pia? Si ni ndugu zetu? Rashid, kwani hao polisi wametoka wapi? Si ni wenzetu tu na wao? Nchi ikiharibika Kenya, kwani kuna kipande ambacho ni cha polisi, kipande cha wanasiasa, kipande cha majenzi na kipande cha wenye dini? Sote tuko pamoja hapa. Kwa hivyo sote inafaa tuwe na ghera na hii nchi, na kila mmoja wetu atekeleze jukumu lake. Kwa hivyo tunaanzia juu, Rashid. Na kuna swali ambalo nitauliza kabla nataka tuchukue mapumziko, maana mlisema tuende mapumzikoni. Mimi nimeona kwamba viongozi wa kidini mmekuwa nguzo muhimu sana kwa kila serikali inayokuja madarakani. Huwa mnaitwa wakati wa kampeni, mnapewa kipaumbele na nini. Huu wakati huu kama aliweza kuwafikia, nyinyi hamwezi kumfikia. Kwa sababu na imani hii busara aliyotupa, laiti kama mnawafikia wa viongozi na wakasikiza, ingekuwa tumeweza kupiga hatua kubwa sana. Rashid, kiongozi wa taifa masikio yake yako kila mahali. Ninapotoa hutuba msikitini Jamia, nikigusia jambo ambalo linahusiana na rais, nafikiri katika ile safu ya kwanza huwa masikio yake yako pale. Kwa hivyo yale yanaozungumzwa kila mahali, na ndio sababu tuna idara ya upelelezi katika nchi yetu ya Kenya, wanafaa wayasikize vyombo vya habari. Haya tunazungumza saa hizi, rais hayamfikii, ni lazima niende Ikulu ndio anisikize? La, anasikiza vyombo vya habari, ana masikio yake kila mahali, hata misikitini na makanisani majasusi wako wanamfikishia habari. Lakini tunasema mara nyingine labda mtu anasikiza hawezi kutekeleza. Kwa hivyo huwezi kusema kuwa sauti haimfikii. Sauti inafika, lakini ikishafika, je, inazingatiwa? Sisemi kitu. Hata mimi sisemi kitu, tarudi baada ya muda usiokuwa mrefu. It doesn't matter what you hold to be your goals. The most prior goal is human life, protection of human life. The most prior goal is to uplift the real needy, the poor and miserable. And above all, to accommodate, to listen to one another, to embrace one another. Let us not be so reckless in our speeches. Politically, anywhere where you are, don't be so reckless in your speeches. We have a way to talk about it. In fact, it has reflected in our national anthem, a way to talk to one another and to encourage one another to live as a nation. With these reckless speeches that we have, but in terms of politics, they bring us nowhere, but they bring us down as a country. Na mtazamaji, nafikiri umeweza kusikia kauli viongozi wa kidini wakikubaliana na kile ambacho umeweza kuzungumzwa na Profesa
Kivuta Kibwana na Sheikh Ibrahim Lidhome kwamba sawa, tunapokuwa tunatoa kauli zetu tuwe makini kwa kile ambacho tunakizungumza, yasiwe ni matamshi ya kuudhi, ya kudharaulisha, matamshi ya kusimanga, yatafanya ile hali itakuwa ngumu zaidi. Lakini pia tukiwa tunaendelea na mada ni kwamba wale washukiwa 6 wa mauaji yake Albert Ojwang pia vile vile wakuwa wamefikishwa mahakamani kule Kibra katika mahakama ya haki, ili katika ule msasa wa kutafuta haki na kujua kipi ambacho kiliendelea. Kwa hiyo baadaye itakuwa na kupeleka huko kuangalia, lakini kwa sasa hivi ni kwamba wamefikishwa hapo. Mwanahabari wetu Seto Lale kwa maeneo hayo, lolote takalojiri la dharura atatueleza ili tuweze kufahamisha wewe mtazamaji. Lakini tuje kwako Wilmark Gasheru. Sasa hivi tunakwenda katika maandamano ambayo wamesema kwamba hayawezi kusimama kwa vyovyote vile, na tumeona kwamba juzi palikuwa na maandamano ambayo vijana waliweza kuyafanya, lakini katikati yake ikawa kuna makundi mengine ambayo yanaangaisha vijana wale, na baadaye kidogo tukaona kwamba ni mambo ya kulipizana. Kitu ambacho amesema Sheikh Ibrahim ni kwamba twendeni tukafanye maandamano ya amani kama mwayafanya, kwa sababu ni uhuru wenu wa katiba, lakini msisukumwe ama msiadaiwe kufika mahali ikawa ile amani tunaivuruga kati ya nyinyi wenyewe. Hili mmelimulika vipi? Asante sana Rashid. Na ni jambo, it's so sad ati tunapanga maandamano na wanaokuja kutupiga ni vijana kama sisi tunaopitia shida moja in the same country. I don't know, it's so ironic, you know, it's so stressing and disturbing. If a young person like me will be paid to come and fight against me. Remember, one generation, hata tuseme ni Gen Z, wanalipwa. Na mi nasema wako na bahati sana juu ile siku walilipwa, walikuja walipata vijana tuko wadogo kwa streets. Lakini tulikuwa tumeona hiyo tabia pia mwaka uliopita. Haikujitokeza poa, lakini uliona Eldoret watu wanatokea na marungu ati wamekuja kulinda biashara, lakini wamelipwa ndio watupinge sisi vijana, na tuliwapea discipline nzuri. Sasa ile kitu naweza taka kusema, what I would like to say, and to anyone who is watching here, the goons, don't be used by these political leaders. You are given 1,000, you will come to the street. We are fighting for a better country for all of us. You won't tell me you are coming from Kibera, you can barely afford 2 meals in a day. You are going through the same struggles. Because leo ni mimi, kesho inaweza kuwa wewe. Nataka niulize huo kijana analipwa na mwanasiasa kukuja kutupa mawe na kutupiga. Wewe ndugu yako akikuja apigwe risasi na wewe ulikuja tukipigania haki ya mwingine aliyepigwa ulikuja kutupiga, wewe utasikiaje? So what I'm telling them, you know, it's time now as young people we come together and we focus on our goal, right? Because these political leaders are using us. It was so sad. Kuna wakili pia pale wa High Court, kama uliona hiyo siku guns walimuibia na wakampiga sana. Wanataka kumnyaganya simu. Mzee rika ya babako, hiyo ni laana. Na wengine hawakulipwa. Pesa walioahidiwa hawakulipwa. Na umeona, sijui ama umeangalia The Standard. Yeah? The Standard is doing God's work. It's exposing them. So what I'd like to ask the young people here, it's a mission we have and it's a vision we have. Na vile amesema, I would like to say we are very peaceful, and actually it's good you check, because this is a constitution right. The police are coming. Actually the police wando wanaletanga violence, because anytime we start the demonstration we are walking in peace, we have our hymn singing, you know, and we are speaking loud to what we want the government to hear. But mara kidogo ndo hiyo tear gas for nothing, wasting our resources. If you look at the constitution, article 243, 244 and 245, ina command the police to take care of property and to take care of people. It's peaceful picketing. And vile professor amesema, mimi nimeona professor, nimefuata history yake kidogo kutoka kwa Ministry of Environment, Defense, akapigania constitution yetu, governor, and I was so happy. So what professor is saying is so true, right? We need to be heard.
na shida hii serikali lazima isukumwe. If we relax today and sit down, they forget, wanaacha kabisa. Lakini sasa tukitokea kwa streets tena tuwakumbushe, pia wanatuua, wanatupiga. So my message kwa vijana, nataka kuambia tena na nitarudia tena, usitumiwe na mwanasiasa. Sasa sisi hatuna tribe, we are not hatuna any tribe, hatuna ati hawa ni Wakikuyu, hawa ni Waluya. No, we are one generation, and our goal is to change governorship and leadership, because we need accountability, we need to make sure that vijana wanapata kazi. Angalia sasa State House, nilikuwa naangalia budget State House imeongezewa a lot of money. Pale ile kitu inaunda msingi wa Kenya na wanafunzi wetu na watoto wetu. Hiyo ndio pesa inatolewa. Mimi nauliza State House, if State House stays how it is, what will not happen in this country? Let us focus on the most important things. Let us focus on the things that are epitome of success in our nation. Because you can't tell me you want to renovate the State House and kids in school. Nimewaona hapa wako Mombasa, wanalia tu, wanasema tujui tutafanyaje, watoto watasomaje. Wazazi waliofinyilia kibiashara, waliotozwa a lot of tax, ndio wanataka warudi mfuko yao walipie watoto wao shule. Mimi natumaini heli ningezaliwa wakati wa Kibaki, at least niliona maisha ilikuwa mzuri na help ilikuwa inaingia vizuri, watoto walisoma, watu waliinvest, biashara ziko poa. Sasa hii tumekatwa mkono kila mahali. Sijui tufanyaje, Rashid. Bila shaka nasema sijui afanye nini. Mtazamaji, najua pia profesa ataka kuchangia kwa hilo, lakini nakufahamisha kwamba washukiwa 6 waliohusishwa na mauaji ya mwalimu na bwana blog Albert Ojwang wamefikishwa mahakamani kusomewa mashtaka yao rasmi. 6 ambao wamefikishwa katika mahakama ya Kibra ni pamoja na OCS wa kituo cha Central Samuel Talam, James Mukwana, Peter Kimani, John Ngige, Gina Bwao na Brian Moniki. 6 hao wamefikishwa mahakamani baada ya afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuidhinisha kesi dhidi yao kwa mauaji ya Ojwang ambaye alipigwa katika seli ya kituo cha polisi cha Central na kufariki kutokana na majeraha mabaya kichwani. Hizo ndio picha ambazo ni za moja kwa moja tukiwa ndani ya mahakama hiyo eneo la Kibra. Na amezungumza kwa kusikitisha akisema anajutia kwamba yeye kama Wilmark area angezaliwa kipindi kile. Alikuwa na matumaini mengi kipindi hiki. Maandamano haya ukiangalia alivyofanyika ni kwamba kuna watu wanaamini lazima wao wajitolee muanga ndio wengine waje wapate matunda, kama vile ambavyo nyinyi mlihatarisha maisha yenu, katiba ikapatikana. Lakini katika kufanya vile kuna wale ambao wanakuwa ndio waathiriwa wa moja kwa moja. Baba amefariki, mama amefariki, dada amefariki, mtoto amefariki, mkono umevunjika na vitu kama hivyo. Yule jeraha lake aliishi. Ni kama sasa hivi tuadhimisha mwaka mmoja kabla. Lakini kuna mtu ambaye alipoteza mtu wake. Uchungu wake ni tofauti na uchungu wa Mary na pia vile vile uchungu wa Milma. Maana yule mtu hayupo. Na watu wanachopigania ni kwamba vipi tutahakikisha haya maandamano yatakuwa ya amani kwa pande zote mbili, kwa sababu wewe ulikuwa pale, unajua ni vitu gani vinachangia maandamano kitubuka, unajua ni ishara gani mkiona tuweze kuondoka. Hayo ni baadhi ya masuala ambayo nataka uyatafakari. Nikuulize, nitengeze sauti yako kidogo, lakini nitampa nafasi Sheikh Ibrahim tuangalie sauti ya Profesa Kivuta Kibwana. Kitaka tujue ni nini tutafanya, kwa sababu kila siku tunapata hakikisho kwamba yatakuwa ya amani. Baadaye utamsikia polisi anasema hawa walikiuka, mwandamanaji anasema hawa walikiuka. Kila mtu anamoteshea mwenzake kidole cha lawama. Lakini wakati kuna hiyo lawama, kuna majeraha yamepatikana. Wakati kuna lawama, kuna mauti yamepatikana. Tutafanyaje kujaribu kuzuia hizo lawama na kila mtu kutekeleza kila ambacho anapaswa kutekeleza? Rashid, kwa ufupi hapa ni kuwajibika. Uwajibikaji. Kama tunavyosema, vijana mna haki ya kuandamana, lakini wajibikeni. Kama walivyosema, sisi tunataka maandamano ya amani. Polisi naye awajibike. Hili swala la kulaumiana, nataka tuchukulie kwa mfano katika familia. Kuna baba, kuna mama, kuna watoto. Ikiwa baba siku zote atakuwa na mlaumu mama, mama naye alaumu watoto, watoto alaumu wazazi, mtapata suluhisho. Lakini baba, anza kuwajibika wewe.
uwe mfano mzuri wa kuigwa. Kisha wacha haki zako zitakuja. Ukiwajibika, heshima itapatikana. Ulazimishi heshima, wajibika, tutakuheshimu. Mwingine naye awajibike. Kila mmoja akiwajibika, Rashid, hata nyinyi wanahabari mkiwajibika kutupa habari za kuleta uwiano na umoja na kuleta amani, nchi itakuwa na amani. Kwani Rashid, wanadamu si wanyama. Sisi tunatumia akili. Mwenyezi Mungu ametupa akili. Kisha kila mmoja amepewa mafunzo ya ile kazi anayofanya. Hawa polisi wamepewa mafunzo, na mafunzo haya yamelipiwa kwa pesa zetu za ushuru. Ili nini? Watumie akili zao, wawajibike, watumie hayo mamlaka kwa njia nzuri. Wanasiasa pia wanaambiwa namna ya kutumia hayo mamlaka. Na naona wengi, ukiangalia kila mmoja ana dini, wanapohapa kila mmoja anainua ima Biblia ama Qur'ani, asema wewe Mungu nisaidie nifanye haki. Sijui kwa nini hawataki kufanya haki. Na pale wanapoinua kile kitabu ni kwa sababu anataka Mwenyezi Mungu ashuhudie kuwa hii kazi ulionipa Mwenyezi Mungu nitaitekeleza na nitawajibika. Tukiwajibika sote, nchi itakuwa nzuri. Lakini ikiwa hatutawajibika ni kulaumiana. Alafu Rashid, kuwajibika inawezekana ama iwezekani? Nataka tu tutoe baadhi ya mifano ambapo polisi wametushangaza wanavyowajibika. Alipouawa mjumbe mmoja katika wajumbe wetu hapa, Charles Ongondo, polisi waliwajibika vizuri sana, haraka sana. Profesa, sijui hao walifunziwa, walipata mafunzo wapi, na hao wengine wapata mafunzo wapi? Wakitaka huwa wanawajibika, wasipotaka wajibiki. Lakini wakulaumiwa ni nani? Baba. Nyumba ikiharibika siku zote ni baba. Kwa hivyo swali hapa ni hili: je, tunawajibika? Ikiwa hatuwajibiki, inafaa tuwajibike sote. Na tukiwajibika, wacha mambo ya kupigania haki yangu. Inafaa swali liwe ni hili: wajibu wangu ni nini? Rashid, wewe hapo ujiulize, kama mwanahabari wajibu wako ni upi? Kama kijana ujiulize, wajibu wangu ni nini wa kuhakikisha nchi inaendelea vizuri? Mimi kama kiongozi wa dini, wajibu wangu ni upi? Tukiwajibika, haki zitapatikana. Rashid, hili la kunyosheana kidole na kulaumiana halitotusaidia. Na narudia tena Rashid, mimi na wewe na wengine sote hapa, sisi sio wa Kenya kwa bahati mbaya, kwa kubahatisha. We are not Kenyans by accident. It is by God's divine plan. Na Mwenyezi Mungu ametupa rasilimali na akatupa akili za kuweza kujiongoza. Kwa nini tuwe ndio mpaka watu wanaona ni aibu wakizungumzia Kenya, wanaona kumevurugika tu? Kweni hatuna akili? Kweni hatutumii akili ambayo Mwenyezi Mungu ametupa kulinda hii nchi ambayo Mwenyezi Mungu ametupa rasilimali? Kwa nini afe mtu mmoja Kenya kwa sababu ya kupigania haki? Kwa nini tungoje mpaka wewe kama mzazi Rashid, ngoje mpaka mtoto avunje kikombe ndio utamsikiza? Kwani huwezi kumsikiza kabla hajavunja kikombe? Lakini ukimwonyesha mtoto wako kuwa ukitaka nikusikize, vunja kikombe ndio nitakusikiza, vunja TV ndio nitakusikiza, itakuwa naona huyu mzazi wangu huwa asikii mpaka nifanye vurugu. Lakini ikiwa utamsikiza na umpe ahadi za kweli, sio za uongo. Wajua, mimi nishaona na wajukuu wangu, ukimwahidi nitakuletea kitu fulani, ukose kumletea, siku nyingine hata ukimwahidi anaona unanichezea tu. Lakini ukimwahidi na utekeleze, na usipotekeleza mpe sababu za kukubalika kiakili. Na vijana wamesoma, ni majenzi, wanajua mengi hata kutuliko sisi. Unaona, angalia habari kama hizo zilizoko katika mitandao leo na katika gazeti la Standard, zilikuwa zinafanyika kisirisiri, zimetibuliwa, ziko kila mahali. Unafikiri vijana wataamini hao viongozi tena? Hawezi kuamini. Halafu pia Rashid, ukitaka kuheshimiwa, jiheshimu kwanza wewe mwenyewe kama kiongozi. Halafu lead by example, kuwa mfano mzuri kwa wale walio chini yako, ndio utaheshimika, na ukisema jambo watakusikiza. Na Profesa, nimekusikia ukiongea kwamba kimtazamo wako ni kama serikali na viongozi hawataki kusikia kinachozungumzwa na Wakenya. Nimekuwa mwepesi kusema kwamba shida ni kwamba viongozi wengi hawataki kusikiza kile ambacho Wakenya wanazungumza, na kama pia labda pengine wanasikiza wanapuuzilia mbali. Tutafanyaje kuhakikisha kwamba kuanzia sasa tunaweza kusikizwa bila kuhatarisha maisha ya mtu?
kwa sababu katika safari ya kutafuta haki juzi, kuna mwingine alipoteza maisha ama kuna mwingine alipata majeraha. Unadhani tufanye kitu gani kimtazamo wako na kishauri wa Kenya ili watu wasikilizwe bila kupata majeraha, mauti na uharibifu wa mali? Nafikiri jambo vijana wamekuwa wakifanya ni kutumia maandamano, wao wakiwa wana amani nyingi, ndio vijana wasikilizwe na sisi sote tusikilizwe. Lakini labda viongozi wengi wanafikiria kwamba wao wanafanya mambo mazuri. Ukimweleza kwamba kuna kosa amekosa, yeye anafikiri wewe umekosa kwa kumwambia amekosa. Na nimesikia kadhaa wakisema kwamba ikiwa ni mambo ya waliahidi, ikiwa ni kuendeleza nchi, wao wanafanya kazi vizuri, na kwa hivyo sisi hatutosheki. Wale tunasema kwamba kuna mambo mengi inatakikana ifanywe, na vile vile kuna wengine wanafikiria hata wakifanya nini, hata ikiwa kuna rushwa, hata ikiwa maendeleo haifanywi, kuna polisi watatumika kuzuia raia kuuliza maswali mengi. Kwa hivyo tumefika mahali sio pazuri, kwa sababu ikiwa kiongozi atafikiria kwamba hata ikiwa ni uchaguzi, wengine wanasema nitashinda tu hata mkifanya nini, wanatumana, sijui ama ni kutumana ama ni mtu yeye yuko karibu na kiongozi mkubwa anasema hata uchaguzi tayari tumeshinda. Kwa hivyo, na tena jinsi hapo awali imesemekana kwamba hata wale wengine wako katika upinzani, hatujaanza kusikia vile vile ni nini kinaweza kufanyika tofauti. Sio tu kusema kwamba huyu tutamtoa na tutakuja na nini na nini, lakini unajua vijana wanataka vile vile wasikie ni nini kipya kitafanywa ndio hii katiba iwe sasa ina tekelezwa. Na mahali Kenya imefika, mimi ninafikiri hakuna kiongozi yoyote anaweza kuipeleka nyuma, na hawa vijana nafikiri ni vizuri, kwa sababu ninakaa karibu na wao, kwa sababu ni mwalimu na tunazungumza kidogo na wao. Hata polisi ikiwa inawaumiza, hata inaua wengine, hawa vijana hawataacha kudai haki. Na nafikiri viongozi wakijua jambo hilo kwamba hawa hawataacha, ni kizazi kingine, sio vizazi vya hapo awali kwamba walikuwa wanaweza kuwashtua, na ukiwashtua wanasema kwamba basi tutaacha. Ama hapo zamani vijana walipokuwa wanafanya kazi na wanasiasa wakienda, wale wapinzani